Okay, good morning. Good morning, sir. Yeah, Good morning, sir. Morning, sir. yeah. Good morning, sir. Okay, so നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ഇൻക്ലൈൻ ടു ബോത്ത് ദ പ്ലെയിൻസ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പ്ലെയിൻ മെത്തേഡ് ഓർ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എ ലൈൻ ക്യാപിറ്റൽ എ ബി വിച്ച് ഈസ് inclined to HP and parallel to VP, and we can see the front view on the vertical plane, that means A dash B dash, and also the theta degree also. Okay, so നമ്മൾ ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അനദർ പോയിന്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻസ് വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ലൈൻ, now we just rotating the whole plane, which is considering the true length and the top view. Okay, so നമുക്ക് ആ പ്ലെയിൻ നോക്കാം. സ്മോൾ ലെറ്റർ എ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി, സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി. ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ട്രപ്പസോയിഡൽ പ്ലെയിൻ, ആൻഡ് വി ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ ടു എച്ച് പി. റൈറ്റ്, കാരണം എച്ച് പിയിലോട്ട് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം വി ക്യാൻ സീ ദ ടോപ്പ് വ്യൂ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി ഓൺ എച്ച് പി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമാജിനേഷൻ. ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ എച്ച് പിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. റൈറ്റ്, സോ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു we have the top view small letter a and small letter b, and to find the top true length of that line, we can draw a vertical or drop a vertical to the capital A, and we can draw a vertical from small letter b to the capital letter B. Right, then നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിം നമ്മൾ എത്ര വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. Okay, so we can say that we have the top view small letter AB on HP actually. Then to find the true length of that line, we just need to draw a vertical line. Vertical line means the line which is perpendicular to the small letter AB, that means top view of AB. Draw a perpendicular line or draw a vertical line towards the true length. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ട്രൂ ലെങ്ത് കിട്ടും. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രൂ ലെങ്ത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ടു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് എ ഈസ് 20 mm എബോവ് എച്ച് പി. ഓക്കെ, ആ ഒരു 20 mm ആയിരിക്കും നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു 20 mm എന്ന് പറയുന്നൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയിരിക്കും. ആം ഐ റൈറ്റ്? നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു 20 mm ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തതെങ്കിൽ ആ ഒരു 20 mm ആക്ച്വലി നമുക്കിവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഞാനതൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ്. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. യെസ്, യാ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ നമുക്ക് പറയാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പ് വ്യൂ എ എന്നൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എ പോയിന്റ് കിട്ടും. സോ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ടോപ്പ് വ്യൂ means small letter a to the capital letter A. ഓക്കെ, സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്ന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എയിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്
perpendicular distance എന്ന് പറയുന്നത് which will be equal to the distance from xy to a dash. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കി. നമ്മൾ ഫ്രം സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ടു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ മീൻസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ടോപ്പ് വ്യൂ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി. ദാറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് that we can measure from the front view actually. Okay, so top view നിന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന perpendicular distance എന്ന് പറയുന്നത് which will be equal to the distance from xy line to the front view. That's what I mentioned. Okay, നമുക്കിവിടെ കാണാം just next slide. Okay, that we have drawn a perpendicular from small letter a to capital letter A, that means the distance from xy to a dash, right? Same thing നമുക്ക് ബിയുടെ കേസിലും പറയാൻ പറ്റും. If we have a top view point B, we can draw a perpendicular to find the true length point capital B. That perpendicular distance will be, so നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. That means നമുക്ക് ബി നിന്നും ഒരു perpendicular ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. So B to capital B perpendicular distance എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഏത് ഡയമെൻഷനിലേക്ക് ഞാൻ ഏത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ. സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി ടു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ XY to B dash. XY to B dash. XY to B dash. Okay, ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് കോമൺ ടു ഓൾ ദ പോയിൻറ്റ് എ ബി വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. സോ ഞാൻ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് എവർ ദ പോയിൻറ്റ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ട്രൂ ലെങ്ത് പോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ, ടു ഫൈൻഡ് ദ ട്രൂ ലെങ്ത് പോയിൻറ്റ്. ദെൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്ന് നമുക്കൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടും, സോറി ദ ട്രൂ ലെങ്ത് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ദിസ്. ഓക്കെ, സെയിം തിങ് നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചും പറയാൻ പറ്റും. ഒരേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം. ലൈക്ക് XY to A dash distance. Okay, this XY to A dash distance will be the distance between, or the perpendicular distance between the top view point to the true length. That means, right, just ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ട്രൂ ലെങ്ത്. ഓക്കെ, വി ഓൺലി ഹാവ് ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ടോപ്പ് വ്യൂ ലെങ്ത് ഓൺലി, and we just want to find the true length value. So we can drop a perpendicular lines from that to top view projection, and that perpendicular distance will be the xy to a dash distance. Okay, അങ്ങനെയാണ് നേരെ തിരിച്ചെന്ത് പറയാം, നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ് വൈന്ന് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എവിടുന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എയിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ടും പറയാം. ദിസ് ഈസ് വൈസ് വേഴ്സ. ഓക്കെ, ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ ഓർ ദിസ് വൺ ടു ദിസ്. സോ നമുക്കിത് പ്രോബ്ലത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ദെൻ so now we just mentioned about the line which is inclined to HP. Okay, so the true length and the top view only rotated to find the true length and top view, the HT and all. Then just for an example, a line which is inclined to VP and parallel to HP. Okay, inclined to VP and parallel to HP, just an example only. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം the true length capital AB, the projection A dash B dash, and we can imagine a plane which contains the front view and the true length. Okay, just imagine about the front view and the true length. ഇവിടെ നമുക്ക് നേരെ plane rotation method apply ചെയ്യാം. That means keeping the front view lines, that means A dash B dash, keeping the front view on the VP itself and rotating this whole plane. That plane means A dash B dash capital B capital A, rotating that whole plane onto the vertical plane like this. All right,
Then again to the same figure. So while we rotating those planes, we can say that we can draw a perpendicular, that means perpendicular to the front view, draw a perpendicular to find the true length point, that means draw a perpendicular from A dash and draw a perpendicular from the B dash point, we'll get the true length point capital A and capital B. Okay, then that perpendicular distance from A dash to capital A will be ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് കാണാം. ദറ്റ് മീൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ഡാഷ് നിന്ന് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ എയിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എനി ഗസ്? ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. യാ, നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസിൻ്റെ പേരിലാണ്. എ ഡാഷ്. ഓക്കെ, just think about that. The distance from A dash to capital A, that means the perpendicular distance will be equal to the distance between xy to A. xy to small letter a. Okay, exactly, xy to a. Okay, xy to a ആയിരിക്കും. That means നമുക്ക് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്, പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്നൊരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്നൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദാറ്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദാറ്റ് ടോപ്പ് വ്യൂ. സോ ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ട്രൂ ലെങ്ത് പോയിൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ട്രൂ ലെങ്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ട്രൂ ലെങ്ത് ഫ്രം ദി ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇറ്റ് സെൽഫ്, വേറെ റൊട്ടേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ. Then that perpendicular distance from A dash to capital A will be the distance between xy to small letter a. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ പറയാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ടോപ്പ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്, ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് നമ്മളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി എക്സ് വൈ ടു എ ഡാഷ്. നേരെ തിരിച്ചും എ ഡാഷിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ട്രൂ ലെങ്ത് പോയിൻറ്റിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ ടു എ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു രണ്ട് ലൈൻസ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി ഉള്ളത്, നമ്മളിപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു വി ക്യാൻ സീ ദ തീറ്റ ആംഗിൾ ഫ്രം ഹിയർ. ഓക്കെ അല്ലേ, ആ തീറ്റ ആംഗിളാണ് നമ്മളിവിടെ ആക്ച്വലി കാണുന്നത്. ഈ ഒരു ലൈൻ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ തീറ്റ ആംഗിൾ വി ക്യാൻ മെഷർ ഇറ്റ് അലോങ് in between capital AB and small letter ab. Okay, this might be the theta. Theta is the angle between the true length and the HP, but in HP we have the top view, so we can measure the angle between top view and the true length. All right, then നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ we just need to extend those lines, the true length line and top view line. ഈ രണ്ട് പേര് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് പേരെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് അവർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ്. ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് അവർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് wherever you have a horizontal trace, you can draw two lines which will be passing through the true length points and the top view points. Okay, ടോപ്പ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സും അതുപോലെ ട്രൂ ലെങ്ത് പോയിൻറ്റ്സും തമ്മിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലായിരിക്കും നമുക്ക് HT ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് കിട്ടുന്നത്. ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് കിട്ടുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ആയിരിക്കും തീറ്റ. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടു, സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ബി, ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ്. നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ അബൌട്ട് ആൻ HP. ഓക്കെ, ആ HP-യുടെ മുകളിലൊരു ടോപ്പ് വ്യൂ ഉണ്ട്, സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി. ആ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബിയുടെ മുകളിലായിട്ട് സ്പേസിലൊരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ബി ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവർ രണ്ടുപേരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് വ്യൂ
ട്രൂ ലെങ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് HT ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ്. കാരണം ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ഉള്ളത്, അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് the extension of top view and the true length as horizontal trace, and we can find the or measure the angle between those, which will be our theta. Okay, ഇത് ആക്ച്വലി പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷനിൽ മാത്രമാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രൂ ലെങ്ത് ആൻഡ് ദ ടോപ്പ് വ്യൂ. ആക്ച്വലി നേരെ തിരിച്ചാണ് പറയേണ്ടത്, ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രൂ ലെങ്ത് ഈസ് തീറ്റ, റൈറ്റ്. സോ ആ തീറ്റ കാണുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് HT കാണാം. ആൻഡ് അഗെയിൻ സെയിം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് rotating to a VP plane, right? We have the true length capital AB, and we have A dash B dash, the front view on VP itself. Front view എപ്പോഴും നമ്മൾ VP ലാണ് ഉണ്ടാവും, നമുക്കറിയാം. So keeping the front view on the VP itself and just rotate the plane onto the VP plane, we'll get this like, right? Then നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ട്രൂ ലെങ്ത് രണ്ടുപേരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ്. അത് ഫിഗറിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിൽ ഗെറ്റ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ട്രേസ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ഫൈ ഈസ് ആക്ച്വലി ട്രൂ ലെങ്ത് ആൻഡ് VP ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗിളാണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ VP ആൻഡ് ട്രൂ ലെങ്ത് പോയിന്റ്. സോ നമുക്ക് പറയാം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന VTയിലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സെയിം ഫൈ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so we can extend the front view and the true length to a single point. That single point will be our vertical trace, and we can measure the phi or the angle between the true length and VP on that VT itself. VT എടുത്ത് നമുക്ക് ആ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം. ഓക്കെ, VTയിലേക്ക് രണ്ട് ലൈൻസ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണാം. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ആംഗിൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രൂ ലെങ്ത്, ദാറ്റ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ദ phi. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഈ ആംഗിളിൻ്റെയും ട്രേസിൻ്റെ കാര്യവും അതുപോലെ ഈ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യവും മാത്രം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലവും പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, വി ക്യാൻ ഡ്രോപ്പ് പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ട്രൂ ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമുക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ ട്രൂ ലെങ്ത് കിട്ടും. ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂന്ന് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് XY എന്ന് ടോപ്പ് വ്യൂയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഞാൻ സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അതുപോലെ നമുക്കൊരു ടോപ്പ് വ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ടോപ്പ് വ്യൂന്ന് നമുക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ടോപ്പ് വ്യൂന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടും. ആ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് XY ലൈനിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് നോക്കണ്ട, നമ്മൾ ആ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കാം. ടോപ്പ് വ്യൂന്ന് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി XY എന്ന് ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. സെയിം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് XY എന്ന് ടോപ്പ് വ്യൂയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ആ കൺസെപ്റ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം തുടങ്ങാം. ലൈക്ക് ഈ ഒരു 2 സെഷൻ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്, ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ. ബ്രേക്ക് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു 1 or 2 minutes ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വേറെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയാം. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്.
ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്ത് സെയിം ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ദ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എ ലൈൻ പി ക്യൂ. ഓക്കെ, its end P is 10 mm above HP. That means P dash is 10 mm above XY line and 20 mm in front of VP. That means 20 mm below the XY line. The end Q is 35 mm in front of VP. That means 35 mm below XY line. And the front view measures 75 mm. That means P dash Q dash equal to 75 mm. And the distance between the end projectors is 50 mm. That means our P0 Q0 distance is 50 mm. Draw the projections of the line and find its true length and true inclinations with HP and VP. Okay, so PQ distance already തന്നിട്ടില്ല, right? That means true length തന്നിട്ടില്ല. ട്രൂ ലെങ്ത് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പി ക്യു ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം ആൻഡ് തീറ്റ ഫൈ, ഈ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ കാണണം. ഓക്കെ, സെയിം പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്, അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. റൈറ്റ്, സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എക്സ് വൈ ലൈൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് ഞാൻ പോയിന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ജസ്റ്റ് an application. All right. Okay, so first one, P dash is 10 mm above XY line, so somewhere around here. All right, then P is 20 mm below the XY line. P is 20 mm below XY line. Okay, small letter P and Q is 35 mm below, but actually Q എവിടെ വരിക നമുക്കറിയില്ല, but we have the P0 Q0 distance which is 50 mm, so measure 50 mm first and yeah, 50 mm, so around 50. Okay, 50 mm ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും Q കിടക്കുന്നത്, which is the P0 Q0 distance, and we have Q is 35 mm below the XY line, 35 mm below XY line. Okay, okay, so that's what our Q, small letter Q. Right, 10, 20, 35, P0 Q0. റൈറ്റ്, സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് മെത്തേഡൊക്കെ സെയിം തന്നെ, തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെയിം മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ, ബാക്കി സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡോട്ട് പോകുന്നത്. റൈറ്റ്, അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇസ് P dash Q dash is 75 mm. സോ P dash നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, Q ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദ Q dash will be lies on this vertical line which is passing through the point Q. So we can draw an arc with 75 mm. Okay, 75 mm from P dash to find the Q dash point. Okay, Q dash point. Okay, so we have the final front view and final top view. Just mark it with continuous thick line with H pencil. Okay, final front view and final top view. All right,
ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തത് ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തഡാണ്. നമ്മൾ ലോക്കസ് ഒക്കെ വരച്ചിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്തത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ലോക്കസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല, കാരണം വി ഹാവ് ഇൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ ലൈൻ. ഓക്കെ, ആ പോയിന്റ് നമ്മളിവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, വി ജസ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ ഹോൾ പ്ലെയിൻ വിച്ച് കൺസിഡറിങ് ദ വിച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ദ ട്രൂ ലെങ്ത്, ഓൾസോ ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് ദ ട്രൂ ലെങ്ത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്സ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വി ക്യാൻ ഡ്രോ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ഡ്രോ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ഫ്രം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ. നമ്മളിപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂയുടെ കേസാണ് പറയുന്നത്. വി ക്യാൻ ഡ്രോ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ഫ്രം ടോപ്പ് വ്യൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് okay, just draw a perpendicular line from here. ആ ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം. എപ്പോഴും പ്രൊട്രാക്ടർ വെച്ച് അത് 90 ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ബട്ട് നമുക്ക് യൂഷ്വലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓൾമോസ്റ്റ് ആ സ്കെയിലിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ആ ടോപ്പ് വ്യൂവിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ലൈൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് പറയാം വി ക്യാൻ ഡ്രോ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് വ്യൂ. ലൈക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഫ്രം ഹിയർ and from here also. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും? എനി ഗസ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എനി ഗസ്? ഹലോ, എക്സ് വൈന്ന് പി ഡാഷിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ക്യൂ ഡാഷിന്റെ എടുത്തിട്ട് എവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം? പി എന്നും ക്യൂ എന്നും. എക്സാക്ട്ലി, പി എന്നും ക്യൂ എന്നും നമ്മൾ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ, ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എക്സ് വൈ ടു ദ പി ഡാഷ്. ഓക്കെ, ഓ ആക്ച്വലി അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസ് ഈസ് മോർ. Okay, which is around 10 mm, right? Okay, so from P mark a point which is 10 mm. That means here. Okay, ഞാൻ ആ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ആ പോയിന്റിൻ്റെ പേര് എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ പേര് capital P. Exactly, that's the true length point of line PQ. Okay, which is capital P. വീണ്ടും we have a perpendicular line from Q. Perpendicular means perpendicular to the top view. Okay, perpendicular line, and we can mark the top true length point here. That perpendicular distance will be the distance from the XY line. Okay, XY line to the to the Q dash. Okay, ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക. Then from Q ഇവിടെ ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ പോയിന്റിൻ്റെ പേര് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ. എക്സാക്ട്ലി, ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ. സോ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? we have the true length. True length means capital P to capital Q, right? നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ P to Q, that means true length distance. Okay, so നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. So we have to find the distance from here. Okay, measure the distance from P to Q from here.
ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് സംതിങ്. സോ യെസ്. നമുക്കിപ്പോൾ വരച്ചത് XY ലൈനിന്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് വരക്കാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാം. ഞാനത് അടുത്തൊരു കണ്ടീഷനും കൂടെ പറയാൻ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. ഇതാ സെയിം. ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോക്കി, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ, ഈ ഒരു ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് ഓറഞ്ച് കളർ പ്ലെയിൻ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് നേരെ തിരിച്ചും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിന് നേരെ തിരിച്ച് ഉള്ളിലോട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി അത് വി പിയിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നില്ല, അത് നേരെ HP നേരെ പിന്നിലുണ്ടല്ലോ, നേരെ അതിലോട്ട് പൊയ്ക്കോളും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്യാതിരുന്നത്, അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള വിഷയം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രൂ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എവിടെ വരും? എബോ XY ലൈൻ വരും. ഓക്കെ, ട്രൂ ലെങ്ത് പോയിൻറ്റ്സ് എബോ XY ലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷയമില്ല, റൈറ്റ്? കാരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമാജിനറി പ്ലെയിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് വരക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ആക്ച്വൽ വൺ. സോ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ പ്രൊജക്ഷൻ ഇതേ റൊട്ടേഷൻ നേരെ തിരിച്ചും ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഹിയർ, ഇവിടെയും വരാം. ഓക്കെ, അതിപ്പോൾ ക്വാഡ്രൻറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്താലും ഒരു വിഷയമില്ല. കാരണം ക്വാഡ്രൻറ്റ് മാറുന്നത് എപ്പോൾ മാത്രമാണ്? ഈ ഫൈനൽ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുമ്പോഴാണ്. വിച്ച് ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ ഹോൾ പ്ലെയിൻ ബൈ കീപ്പിംഗ് ദ പോയിൻറ്റ്സ്, ടോപ്പ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. സോ നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റ്സിലൊന്നും യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുത്താതെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ നമുക്ക് എവിടത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ട്രൂ ലെങ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിച്ച് ഈസ് ട്രൂ ലെങ്ത് പോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി സെയിം നമുക്ക് എവിടെയും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്, ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അടുത്തിലോട്ട് പോവാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൂ ലെങ്ത് ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്തായിരിക്കും അത്? ആംഗിൾ. ഓക്കെ, വിച്ച് വൺ? തീറ്റ കാണാം. തീറ്റ മീൻസ് HP-യും ട്രൂ ലെങ്ത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ്. HP-യിലാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ഉള്ളത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് ദ ട്രൂ ലെങ്ത് വിൽ ബി തീറ്റ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ലൈനും ഈ ഒരു ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തീറ്റ കിട്ടും. റൈറ്റ്, നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ കേസും കൂടെ പറയാം. സോ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലും സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ഫ്രം P' ആൻഡ് Q'. കുറച്ച് ഫിഗറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകും. സ്റ്റിൽ ഓക്കെ, വി ജസ്റ്റ് ഡ്രോൺ എ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ്. ദെൻ നമുക്കെന്ത് പറയാം? P' എന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് എന്ത് പറയാം? Just a second. ഓക്കെ, നമ്മൾ എക്സ്പെയറിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോയി. റൈറ്റ്, ഓക്കെ. സോ P' ഞാനൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. P' ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് XY Pയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ XY to P is actually 20 mm as per the question. ഓക്കെ, സോ P' നമുക്കൊരു 20 mm മെഷർ ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. 10, 20. പോയിൻ്റ് ഏതായിരിക്കും? പോയിന്റ് capital P, exactly. Then again, the distance from Q', the perpendicular distance from Q' will be the distance from XY to the Q. Okay, so from XY to Q, maximum dimensions സ്കെയിലിൽ എടുക്കാതെ കോമ്പസിൽ തന്നെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് 35 ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മളായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ Q' ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്ച്വലി അൺനോൺ ആണ്.
സോ അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ പരമാവധി കോമ്പസ് വെച്ച് തന്നെ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രൂ ലെങ്ത്തിൽ ഡീവിയേഷൻ വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് സെക്കൻഡ് somewhere around here. Okay. Okay, so this distance, this point will be the capital letter Q. Okay, so നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ട്രൂ ലെങ്ത് വരക്കാം. ട്രൂ ലെങ്ത് ഓൾസോ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻ വിത്ത് 2H പെൻസിൽ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ ലെങ്ത്. സോ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ട്രൂ ലെങ്ത് വരച്ചു. ആ ട്രൂ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെയും കിട്ടേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ അതുകൂടെ ഓർമ്മ വേണം. ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഷുഡ് ബി സെയിം. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഇതിൽ പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ. ഓൾറെഡി വരച്ച് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ലെങ്ത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രൂ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുക. ബോത്ത് ആർ സെയിം. ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ഇൻക്ലിനേഷൻസ് വിത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി. എച്ച് പി ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ എച്ച് പി ആൻഡ് ദ ട്രൂ ലെങ്ത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് ട്രൂ ലെങ്ത്. സോ നമുക്ക് നേരെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ടോപ്പ് വ്യൂ ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രൂ ലെങ്ത്. റൈറ്റ്. സോ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ്. സോ നമുക്കിവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കാണാൻ പറ്റും. ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി തീറ്റ. ദെൻ നമുക്കിവിടെ ഒരു പുതിയൊരു പോയിന്റ് കൂടെ കിട്ടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ. പോയിന്റ് ഏതായിരിക്കും? പോയിന്റ് ഏതായിരിക്കും? ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. എച്ച് ടി എക്സാക്ട്ലി. കാരണം നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ടോപ്പ് വ്യൂ കിടക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും അല്ലേ? ടോപ്പ് വ്യൂ എപ്പോഴും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലേ കിടക്കുള്ളൂ. സോ ആ ടോപ്പ് വ്യൂവിന് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് പിയുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് കിട്ടുന്നത്. എച്ച് പിയുടെ മുകളിൽ വരുന്ന ട്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എച്ച് ടി. ഓക്കെ, സോ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ടി. റൈറ്റ്. ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് എന്തായിരിക്കും? 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 this point h dash exactly h dash. ഓക്കെ, എച്ച് ഡിയുടെ നേരെ മുകളിൽ എക്സ് വൈ വരുന്നതായിരിക്കും എച്ച് ഡാഷ്. അത് എല്ലാ മെത്തേഡിലും സെയിം തന്നെ. ഓക്കെ, ദെൻ ദ സെയിം തിങ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓൾസോ. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രൂ ലെങ്ത്. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് അതിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് സ്പേസ് കിടക്കുന്ന ട്രൂ ലെങ്ത് നമ്മളെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ഫൈ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ആംഗിൾ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സോ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ടുപേരും ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ എക്സാക്ട് അതിന് പാരലായിട്ടാണ് ലൈന് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ വരക്കാം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദിസ്. റൈറ്റ്. സോ നമുക്കൊരു പുതിയ പോയിന്റ് കിട്ടി. പോയിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും? ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആൻഡ് ട്രൂ ലെങ്ത് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വി ടി. എക്സാക്ട്ലി. വി ടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് വിച്ച് വിൽ ലൈ ഓൺ ദ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ വി ടി പോയിന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് a small letter
Just a second. Okay, this one, small letter v. Okay, റൈറ്റ്. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇന്നലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ. എല്ലാ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സും, ഓക്കെ, ഓൾ ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് വിൽ ലൈ ഓൺ സെയിം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ആ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ്? ഇവിടുത്തെ കേസിൽ പി ഡാഷ്, പെട്ടെന്ന് പി ഡാഷ്, H dash VT. yes, p dash, q dash, h dash, vt will say lie on same line because they all are front view points. Then again in the same case, in the top view also, that means small letter p, small letter q, then v and ht, all the top view points. ഓക്കെ, ഞാൻ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ പേരുകൾ അറിയാം. സോ എ ഡാഷ്, ബി ഡാഷ്, എച്ച് ഡാഷ്, വി ടി ആൻഡ് എ ബി വി എച്ച് ടി എല്ലാവരും ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും. അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് പി ഡാഷ്, ക്യൂ ഡാഷ്, എച്ച് ഡാഷ്, വി ടി, പി ഡാഷ്, ക്യൂ ഡാഷ്, എച്ച് ഡാഷ് ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഹാവ് ടേക്കൺ. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൈനൊക്കെ പാരലൽ അല്ലായിരിക്കാം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പാസ് ത്രൂ ദി എച്ച് ഡാഷ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എക്സാക്ട് ഡയമെൻഷൻ എടുത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡാഷിലൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫിഗർ ഇസ് റോങ്. Okay, p dash, q dash, h dash, vt, which is same line. Then p, q, v, ht, p, q, ht on the same line and extend it, okay, up to here. നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ കാണാം വിച്ച് ഷുഡ് ബി പാസ് ത്രൂ ദ വി. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങിൽ, മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആംഗിൾ എന്നോ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ പരമാവധി ഇവിടെ വരെ വരുള്ളൂ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് പാസ് ത്രൂ ദ വി. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഈ ഫിഗർ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഇതിൽ എച്ച് ഡാഷ് ആൻഡ് വി ലൈനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് സം മൈനർ മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ ദിസ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ പാരലൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ദാറ്റ് ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ഈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, ആ ആംഗിളിലൊക്കെ ഉള്ളത് അത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഈ എച്ച് ടി വി ടി കേസുകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ while comparing with the former method, that means the line rotation method, this plane rotation method is much time consumption is less. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ലൈൻ റൊട്ടേഷനേക്കാളും വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്ലാസ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം 10:50. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ലൈക്ക് സെയിം മെത്തേഡ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് വെച്ചും ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ്, the front view of a line AB measures 75 mm. That means A dash B dash equal to 75 mm and makes an angle of 50 degree with XY. ഏതായിരിക്കും ആംഗിൾ? അത് ആംഗിൾ front view makes an angle 50 degree with XY. That means anyone? Theta. ഒന്നുകൂടെ ആൽഫ. കാരണം ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ മേക്സ്, ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ദ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് 50 ഡിഗ്രി വിത്ത് XY. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ വിത്ത് ആൽഫ. ദെൻ അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഡിഗ്രി വിത്ത് XY. നമ്മൾ പറഞ്ഞു XY ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളൊക്കെ ആൽഫ ബീറ്റ ആണ്. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ XY ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആൽഫ, ടോപ്പ് വ്യൂ ആൽഫ XY ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ബീറ്റ. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഈസ് ആൽഫ. ശരി, ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റൊട്ടേഷൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എഴുതാണ്. ആൽഫ ഈസ് 50 ഡിഗ്രി and the end A
is in the horizontal plane. Okay, that means A dash is on XY line and the vertical trace of the line. Okay, ഇതിപ്പോൾ ട്രേസ് തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം. ദിസ് വൺ ട്രേസ് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് വൺ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓടി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ റൈറ്റ്, ദ ലൈൻ എ ബി ഈസ് ഇൻ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ്. തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ താഴെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ടോപ്പ് വ്യൂ above XY line ആയിരിക്കും. Okay, the ends A and B are 20 mm and 60 mm behind VP. So എയുടെ ടോപ്പ് വ്യൂവിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു VP. Okay, A is 20 mm behind VP, that means above XY line, and the top view of B is 60 mm above the XY line. Okay, above the XY line, and the distance between the end projectors is 75 mm. That means A0 B0 is 75 mm. Same question. End projectors is 75 mm. The line is inclined 30 degree to HP. Okay, ആ സെൻറ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? The line is inclined 30 degree to HP. വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? തീറ്റ. എക്സാക്ട്ലി, ലൈനിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷനാണ് പറഞ്ഞത്. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 30 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് HT. ഓക്കെ, ഇതും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഞാൻ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഒന്നും വെക്കാമെന്ന് വെച്ചു ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ റൈറ്റ്, ചെയ്ത് നോക്കാം. HT ഈസ് 10 mm എബോവ് XY ലൈൻ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രേസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, 10 mm എബോവ് ദി XY ലൈൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രേസ് ഈസ് 10 mm എബോവ് XY ലൈൻ. ദെൻ ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് ലൈൻ AB, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ആയിരിക്കണം. ദെൻ ഡിറ്റർമിൻ ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ലെങ്ത്, ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാപിറ്റൽ AB ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് VT കൂടെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ എൻ്റെ പ്ലാൻ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഒരു 1-2 സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക. Then the അടുത്ത category of problems, that means the trace is given in the question, the position of trace is given in the question as a data. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് 5 ഡാറ്റാസ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, സെക്കൻഡ് വൺ, തേർഡ് വൺ, ഫോർത്ത് വൺ, ഫിഫ്ത്ത് വൺ. ഓക്കെ, 5 ഡാറ്റാസ്. അതിലൊരാളെ ട്രേസിനെ പറ്റിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊരു പ്രോബ്ലം അല്ലെ any of the line which is inclined to both the reference plane, we can solve it with the line rotation method or plane rotation method, whatever it is. But it's quite more simpler when you solve these problems, these like problems, that means the problems which contains the position of trace with the plane rotation method is more simpler, much simpler. Okay, ഏതും ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ട്രേസ് തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലൈൻ റൊട്ടേഷനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡെഫിനറ്റ്ലി പറ്റും, ബട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും മാത്രം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആദ്യം പോയിന്റ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഈ ലൈൻ തന്നെ ആക്ച്വലി എക്സാക്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ അല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ആൻസറിൽ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ വരാം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ, A is 20 mm above XY line. Okay, A is 20 mm above XY line. 20.
which is our A point, and B is actually 60 mm above XY line. B 60 mm above ആണ്, ബട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് A0 B0 is 75 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് A0 B0 ആദ്യം മെഷർ ചെയ്യാം. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി 1-2 പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് 75 mm. Okay, so we can draw the line with respect to this 75. Okay, 75 mm, and B is 60 mm above XY line. B is around okay. Okay, 60 mm. Which is our B. Okay, so നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് A is 20 mm above, B is 75 mm. Okay, right. സോ നമ്മൾ മെത്തേഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വാല്യൂസ് നോക്കാം. Theta is 60 degree, 30 degree, okay? Right, theta is 30 degree. തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ട്രൂ ലെങ്ത്തിന് HP ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ്. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. സർ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഒരു 10:50 വരെ, 10:50 വരെ. ആദർശ് ക്ലാസ്സാണ് 10:50 ആദർശ് ക്ലാസ്. ഹലോ, ഓക്കെ. സോ തീറ്റ ഈസ് 30 ഡിഗ്രി. നമ്മൾ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആയിരിക്കും? തീറ്റ വിത്ത് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ്. തീറ്റ ട്രൂ ലെങ്ത് ആൻഡ് HP. ഓക്കെ, അത് ജനറൽ. ബട്ട് പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ തീറ്റ നമുക്കറിയാം HP ആൻഡ് ട്രൂ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ആംഗിളാണ് തീറ്റ. ബട്ട് HP തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഉള്ളത്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടോപ്പ് വ്യൂവും ട്രൂ ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെന്നില്ല എന്ത് കിട്ടും? തീറ്റ തന്നെ കിട്ടും. ഇത് തീറ്റ ആസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രൂ ലെങ്ത് ആൻഡ് ദ ടോപ്പ് വ്യൂ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ഫിഗർ തന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് ട്രൂ ലെങ്ത് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത സെയിം. സോ ടോപ്പ് വ്യൂ ഇവിടെയുണ്ട്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ബട്ട് അതിനൊരു ട്രൂ ലെങ്ത് കൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ ഒരു തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ട്രൂ ലെങ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫൈനൽ ടോപ്പ് വ്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്നൊരു ട്രൂ ലെങ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഷുഡ് ഹാവ് ദ പെർപെനിക്കുലേഴ്സ്. ബട്ട് പെർപെനിക്കുലേഴ്സ് എത്രത്തോളം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള വാല്യൂസ് XY A ഡാഷിലേക്ക്, XY നിന്ന് B ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. സോ ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നടക്കില്ല. സോ ജംപ് ടു ദ അനദർ വാല്യൂ, ദാറ്റ് മീൻസ് HT ഈസ് 10 mm above XY line. ഓക്കെ, HT ഈസ് 10 mm above the XY line. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കപ്പോൾ HDയുടെ പൊസിഷൻ എക്സാക്ട്ലി അറിയില്ല. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ലോക്കസ് വരച്ച് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഷുഡ് ഹാവ് എ ലോക്കസ് ഹിയർ, around here. Okay, chain then double dash. Okay, ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ HTയുടെ ലോക്കസ്. റൈറ്റ്, റൈറ്റ്. ഈ ഒരു ഡാറ്റ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് HT കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ കാണാം?
എച്ച് ടി എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന്? എ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ആ എ അല്ല, ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് ശരിയാണ്. എക്സാക്ട്ലി എ ബി അല്ലേ? എ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? വൈ? ദാറ്റ്സ് ട്രൂ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞത്? ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആ ടോപ്പ് വ്യൂ. എനിക്കില്ല. ഓ ഇത് ടൈം ടേബിളോ? ടൈം ടേബിളോ ചോദിച്ചു? അല്ല ഞാൻ അയച്ചോ. സ്റ്റാഫ് ആരാണ്? ടൈം കുറേ ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് 19 അല്ലേ? 19th രാവിലത്തെ സെഷനിൽ എം ടി ലാബും രഞ്ജിത്ത് സാറും മാനുഫാക്ചറിങ് ലാബും. ആദ്യത്തെ പകുതി കുട്ടികൾക്ക് അല്ല. എന്നാൽ രഞ്ജിത്ത് സാർ ക്ലാസ് അങ്ങോട്ട് നോക്കി. സെമിനാർ ഹാളിൽ എം ബി എൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ആ ടൈം ടേബിൾ അയച്ചിടാം. ഹലോ, സോറി. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എച്ച് ടി എ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഹലോ സർ, എ ബിയും ക്യാപിറ്റൽ എ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അല്ലേ എച്ച് ടി? ഓക്കെ, അതൊരു കൺസെപ്റ്റ്. ബട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാപിറ്റൽ എ ബി ഇല്ല, അതാണൊരു വിഷയം. ഓക്കെ, ബട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം, ക്യാപിറ്റൽ എ ബി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് എച്ച് ടി കിട്ടും ഡെഫിനറ്റ്ലി. ബട്ട് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, കോമൺ ടു ഓൾ മെത്തേഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ ബി വി എച്ച് ടി അല്ലേ? എ ബി വി എച്ച് ടി ഇവരൊക്കെ സെയിം ലൈനിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എ ബി ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. എച്ച് ടി ഈസ് 10 mm എബോ എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോക്കസ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ പ്ലോട്ട് ദ എച്ച് ടി ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ ഡാറ്റാസ് ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ ഉള്ള കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. എച്ച് ഡാഷ് കിട്ടും. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്, ഞാൻ എച്ച് ഡാഷ് ഒന്ന് വരച്ചോട്ടെ. എച്ച് ഡാഷ് കിട്ടും. എക്സാക്ട്ലി ഇതായിരിക്കും എച്ച് ഡാഷ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. പിന്നെ കഴിഞ്ഞില്ല, ഒരു കാര്യം കൂടെ കിട്ടുമായിരുന്നു. ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു കാര്യമാണ്. പെട്ടെന്ന് വി. എക്സാക്ട്ലി വി എവിടെ വരും? V will always lies on XY line and in the line of A, B, V, H, T. ഈ എ ബി എച്ച് ടി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ലൈൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈനിലേ വരുള്ളൂ. മാത്രമല്ല XY ലൈനിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് വി കിട്ടുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഓക്കെ, സോ ജി സ്മോൾ ലെറ്റർ വി. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ഗിവൺ ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ബാക്കി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഓക്കെ, സോ വി കിട്ടി. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്തായിരിക്കും? വി ആ സെയിം പോയിന്റിലാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ വി ടി വിൽ ലൈ ഓൺ ദ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് വി. ഓക്കെ, സോ അതുകൂടിയായി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനതിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഡാറ്റാസ് ഒന്ന് നോക്കാം. എച്ച് ടി ഈസ് 10 mm എബോ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 1 2 3 4 വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരാളും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പെട്ടെന്ന് ഹലോ, ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഒന്ന് നോക്ക്. നമ്മൾ പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
എന്ത് ചെയ്യാം? എനി ഐഡിയ? ഞാൻ വരച്ചു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സമയം എടുക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യാം? വീന് 30 ഡിഗ്രി വരച്ച്. കേട്ടില്ല, സോറി, ഒന്നുകൂടെ. വീന് 30 ഡിഗ്രി. വി എന്നാണോ 30 ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നത്? നമുക്കൊന്നൊരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കാം. തീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. തീറ്റ മീൻസ് ട്രൂ ലെങ്ത്തിന് എച്ച് പി ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ. ഓക്കെ, പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എച്ച് പി ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ മീൻസ് ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഈസ് ലൈങ് ഓൺ എച്ച് പി. So we can say that theta is actually the inclination between the top view and the true length and the corresponding true length. അല്ലേ? ഇതാ ടോപ്പ് വ്യൂ ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് തീറ്റ. ആ തീറ്റ നമുക്ക് എവിടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? എച്ച് ടിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലേ? എച്ച് ടിന്ന് 2 ലൈൻസ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ടിന്ന് പോകുന്ന 2 ലൈൻസ്, ആ 2 ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ ആയിരിക്കും തീറ്റ. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ ആരാണ്? ടോപ്പ് വ്യൂ ലൈനാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഷുഡ് ബി ദ ട്രൂ ലെങ്ത്, അല്ലേ? റൈറ്റ്. സോ എച്ച് ടിന്ന് പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ, ടോപ്പ് വ്യൂ ലൈൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്കൊരു ലൈൻ കൂടെ വരയ്ക്കാം, അത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ആയിരിക്കും തീറ്റ ഡിഗ്രി. ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ വിൽ ബി ദ ട്രൂ ലെങ്ത്, ക്യാപിറ്റൽ എ ബി. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓടിച്ച് വരയ്ക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് എച്ച് ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെഫിനറ്റ്ലി, വിച്ച് ഈസ് തീറ്റ ഡിഗ്രി. നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതാ. ഓക്കെ, ഞാൻ ആംഗിൾ എടുക്കുന്നത് റൈറ്റ് തീറ്റ ഡിഗ്രി. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ഫ്രം എച്ച് ടി towards 30 degree. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ലൈനിൽ നമുക്ക് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം? ക്യാപിറ്റൽ എ ബി. എക്സാക്ട്ലി. ആ ക്യാപിറ്റൽ എ ബി എവിടെ വരും? ക്യാപിറ്റൽ എ എവിടെ വരും? ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്. എക്സാക്ട്ലി. നമ്മൾ എയിൽ നിന്നൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, എയിൽ നിന്നൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ ചെന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എ ബി. സോ ഞാൻ ആ പ്രൊജക്ടർ ക്ലോസ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് എയിൽ വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ വെച്ച് തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. എയിൽ വെച്ച് ഞാനൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ല, നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എടുത്ത് വരയ്ക്കുക, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓൾ റൈറ്റ്, ഞാനൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. റൈറ്റ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് പേരെന്തായിരിക്കും? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയണേ. ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് പേരെന്തായിരിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ എ. എക്സാക്ട്ലി, ക്യാപിറ്റൽ എ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോ, അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്? ബി കാണാം. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബിന്ന് നമ്മളൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രം ഹിയർ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ എക്സാക്റ്റ് 90 ഡിഗ്രി ആണോ എന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, സമയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഓൾമോസ്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടി. ദിസ് പോയിന്റിന്റെ പേര് ക്യാപിറ്റൽ ബി. എക്സാക്ട്ലി, ക്യാപിറ്റൽ ബി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ട്രൂ ലെങ്ത് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ട്രൂ ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ഈ കാണുന്നതായിരിക്കും ട്രൂ ലെങ്ത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മാറ്റാം. റൈറ്റ്, ഇനി
ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ എ ബി. പ്രൊജക്ഷൻ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടോപ്പ് വ്യൂ മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കൂടെ കാണേണ്ടി വരും. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഓ സമയമായല്ലേ, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ. XY to ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം. എക്സാക്ട്ലി. ഓ XY to സോറി XY to A സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് A' പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാം. ലിസൺ XY ന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം A' ആണ്. അതെപ്പോൾ മാത്രമാണ്? ഇഫ് വി ഹാവ് A'. നമ്മളെ കയ്യിൽ A' ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ തിരിച്ചാലോചിച്ച് നോക്ക്. ഫ്രം എന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് XY ന്ന് A'ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. എക്സാക്ട്ലി. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക. എനിക്ക് അതിനുള്ള ടൈം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക. സംവെയർ അറൗണ്ട് ഒരു 10 or 12 mm. കോമ്പസിൽ എടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും. എൻ്റെ കോമ്പസ് അത്രയും ചെറുതായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. കോമ്പസിൽ മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്യാവുള്ളൂ. കോമ്പസിൽ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് XY ന്ന് താഴേക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും? A' കിട്ടും. ഓക്കെ, A' കിട്ടും. സെയിം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന്. ക്യാപിറ്റൽ ബി മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അത് താഴെ. എക്സാക്ട്ലി. സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി നമ്മൾ വരച്ച പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക. അത് XY ന്ന് താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സ്മോൾ ലെറ്റർ A', B'. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? A' ന്നും B' ന്നും ഓരോ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. A' ന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് XY ന്ന് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ B' ന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് XY ന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ. എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. നമ്മൾ പാരൻസ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഇന്നലെ പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു റെഗുലർ ക്ലാസ്സിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈമിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം, ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് ഒരു 1 or 1.5 hour എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ സീരീസ് എക്സാം എത്തിയതുകൊണ്ട്. എനി സജഷൻസ് ഫ്രം യുവർ സൈഡ്?